Hello, dear children. Unit Entertainment and the Media. Lesson 29. The topic of today's lesson is TV programs. Let's start our lesson. Please look at the pictures, listen and repeat. TV programs. 3C. Exercise 1, page 34. A. Quiz show. B. Cartoon. C. The news and weather. D. Sports program. E. Documentary. F. Soap opera. G. Talent show. H. Sitcom. I. Reality show. J. Cookery program. K. Action adventure series. Now, please look at the TV and media box. Which of the items in the list can you see on TV? Read in a newspaper. Which of them is your favorite? То есть вы только что узнали название различных программ, которых показывают по телевизору. Теперь скажите, то есть напишите в тетрадях, какие из этих вышеперечисленных названий программ вы можете посмотреть по телевизору, либо прочитать в газете, и какие из них ваши любимые. Documentary, здесь есть, вот смотрите, TV and the Media. Здесь есть слова documentary film, documentary, документальный, да, фильм, film, cartoon, мультфильм, international news, международные новости, reality show, political discussion, политическая дискуссия, comic strip, комиксы, weather, погода, horoscope, гороскоп, talent show, шоу талантов, да? Reading, what do you know about the BBC? What else would you like to learn about it? Think of two questions. Listen and read the text. Do it answer your questions. То есть теперь сейчас мы будем читать текст о BBC. Вы знаете, да, это всемирно известный такой канал международный. Что еще вы бы хотели узнать про BBC? Подумайте, обдумайте свои вопросы, прочитаем текст, переводим и отвечаем. Может быть, данный текст ответит на ваши вопросы. 3C. Так, прежде чем приступить к тексту, давайте посмотрим новые слова. Please repeat after me. Повторяем, да? Broadcaster. Broadcaster. Передатчик, транслятор. Coronation. Coronation. Коронация. Current affairs. Current affairs. Текущие события, дела. Found. Found. Основывать. Identity. Identity. Подлинность. Nation. Nation. Народ. News report. News report. Репортаж. Source. Source. Источник. Trusted. Trusted. Доверенный. Unify. Unify. Объединять. Так, приступаем к тексту, да? What is the BBC? Что такое BBC? The BBC was founded in 1922, almost 100 years ago, and it's the oldest national broadcaster in the world. Since then, it has become a trusted news source for people everywhere and a symbol of national identity
for British people. Broadcasting on radio, television, and online is also the largest broadcaster in the world. Nowadays, BBC programs are shown all over the world. BBC был основан в 1922 году, почти что 100 лет назад, и это является национальным телепередатчиком в мире. С тех пор, как BBC канал стал доверенным ресурсом новостей для людей во всем мире, а также символом национальной идентичности для британских людей. Broadcasting, то есть передача, телерадиопередача по радио, по телевизору или онлайн, это также самый большой передатчик в мире. На сегодняшний день BBC программы показываются во всем мире. Unifying the nation. Объединять нации. The first BBC broadcasts were on the radio, but after World War II, it started broadcasting on television. At the time, many people didn't think that television would ever become popular. But in 1953, thousands of families hurried to buy television sets to watch the live broadcast of the coronation of Queen Elizabeth II. This event unified the whole nation and made the BBC an ever stronger part of the British national identity. Так, объединять нации. Первая передача BBC была по радио, но после Второй мировой войны данный канал начал передавать по телевизору, передачу по телевизору. В то время многие люди не думали, что телевизор когда-либо станет популярным. Но в 1953 году многие семьи спешили купить телевизионные такие оборудования для того, чтобы посмотреть живые передачи коронации королевы Елизаветы II. Данное событие объединило целую нацию и сделал BBC даже сильнее, чем сильной частью британской национальной идентификации, да? BBC programs. The BBC is well known for its news reports and its current affairs programming, which help people keep up with what is happening both in the UK and abroad. However, the BBC is not just about the news. It also produces an exciting range of dramas, sitcoms, and game shows, as well as hundreds of educational documentaries where viewers can learn about topics such as nature, music, sports, and science. BBC известен своими новостными репортажами и текущими событиями, передачи программ, которые помогают людям быть в курсе дел, что происходит и в Великобритании, и за рубежом. Впрочем, BBC это канал не просто о новостях, также данный канал производит захватывающие ранги драм, различных детективных фильмов или там игровых шоу, так как сотни образовательных документальных фильмов, где зрители могут изучать о таких темах, как природа, музыка, спорт и наука.
Next task. This is for you. Tasks, yes. Нужно здесь раскрыть скобки и написать корректные формы этих прилагательных, да. Далее, 9 упражнение, exercise number 9, word formation. Complete the sentences with the correct word derived from the words in brackets. То есть вам нужно раскрыть скобки и написать правильные слова из тех слов, которые здесь даны, да? Так, получается, формируйте новые слова, да? Например, the wildlife documentary I watched last night was... Как будет вот здесь вот? Fascinate написано. Какое слово подходит?